membaca dengan aku ini. Yesus hidup kembali. Jesus lives again. Make it there. Yesus hidup kembali. Jesus lives again. Ilustrasi oleh Kees de Kort. Illustration by Kees de Kort. Yesus dan murid-muridnya pergi ke taman di Bukit Zaitun. Sampai dekat taman, Yesus berjalan seorang diri masuk ke dalam taman itu. Di sana ia berdoa, katanya, "Bapa, kalau memang Bapa ingin aku menderita, biarlah itu terjadi." Jesus and his followers go to the garden at the Mount of Olives. When they get there, Jesus walks on a little way alone. He prays. He says, "Father, if it's your will that I suffer, let it be so." Tiba-tiba, Yudas, salah seorang murid Yesus, datang dengan serombongan tentara. Mereka membawa obor dan pedang. Yudas menunjukkan pada tentara-tentara yang mana Yesus itu. Mereka lalu menangkap Yesus. One of Jesus' followers, Judas, suddenly he comes with a troop of soldiers. They are carrying swords and clubs. Judas points out to the soldiers who Jesus is. Then they seize Jesus. Mereka membawa Yesus ke rumah imam besar. Imam itu bertanya kepada Yesus, "Betul kamu Raja Penyelamat Anak Allah?" Yesus menjawab, "Ya, benar." Seketika imam besar dan para hakim lain berkata, "Nah, kalian dengar sendiri kan? Dia sudah menghina Allah. Dia harus dihukum mati." They bring Jesus to the house of the high priest. The high priest asks Jesus, "Is it true that you are the Savior, King, the Son of God?" Jesus answers, "Yes, I am." The high priest and the other judges says, "You all heard it, didn't you? He was insulting God. He shall be put to death." Lalu mereka membawa Yesus ke istana Gubernur Pilatus. Para prajurit mengejek Yesus dengan berbuat seolah-olah dia seorang raja. Mereka memakaikan jubah ungu pada Yesus. Mereka juga memasang mahkota duri di kepalanya. Sesudah itu mereka menertawakan dia. Atas desakan orang banyak, Pilatus memerintahkan untuk menyalibkan Yesus. Then they bring Jesus to the place of the governor Pilate. The soldiers mock Jesus. They put a purple robe on him, on his head. They also place a crown made out of thorn branches. Then they make fun of him. The people keep shouting, "Nail him to a cross." And Pilate finally agreed. Prajurit lalu membawa Yesus ke Bukit Golgota. Mereka menyuruh dia membawa sendiri salibnya. The soldiers then take Jesus to Golgotha. They let him carry his own cross. Di Bukit Golgota, Yesus disalibkan. Ibu Yesus dan Yohanes muridnya berdiri di dekat Yesus. Kata Yesus pada ibunya, "Ibu, mulai sekarang Yohanes adalah anak ibu." Yesus juga berkata pada Yohanes, "Yohanes, mulai sekarang ibuku adalah ibumu." On Golgotha, Jesus is nailed to a cross. Jesus' mother stands near Jesus. She is with John, a follower of Jesus. And Jesus says to his mother,
Mother, from now on, John is your son. Jesus also says to John, John, from now on, my mother is your mother. Yesus berkata lagi, aku telah melakukan apa yang Allah minta padaku. Sesudah itu, ia menundukkan kepalanya dan meninggal. Jesus also says, I have done what God wants me to do. Then he bows his head and dies. Sahabat-sahabat Yesus mengambil jenazahnya dari kayu salib. Kemudian mereka membawanya ke kuburan yang tidak jauh dari situ. Jesus' friends take his body from the cross. Then they carry it to a tomb nearby. Mereka membaringkan Yesus di dalam kuburnya. Lalu mereka menutup kubur itu dengan sebuah batu yang sangat berat. They put Jesus in a tomb. They roll a very heavy stone against the entrance of the tomb. 2 hari kemudian, pagi-pagi sekali, beberapa orang perempuan pergi ke kubur Yesus. Sesampai di sana, mereka kaget. Kuburan sudah terbuka. Jenazah Yesus tidak ada di dalamnya. Tiba-tiba, seorang malaikat berdiri di situ. Kata malaikat, Yesus sudah hidup kembali. Beritahukan ini pada murid-muridnya. 2 days after, very early in the morning, several women go to Jesus' tomb. When they arrive there, they are startled. The entrance of the tomb is open. Jesus' body is not inside. Suddenly, an angel stands beside them. He says, Jesus has been raised to life. Tell this to his followers. Pada hari yang sama, ada 2 orang murid Yesus sedang berjalan menuju desa Emmaus. Mereka sedih sekali karena Yesus sudah meninggal. Mereka terus-menerus berbicara tentang Yesus yang meninggal. On the same day, 2 of Jesus' followers are walking toward the village of Emmaus. They are very sad because Jesus is dead. They talk all the time about his death. Tiba-tiba ada orang yang menemani mereka berjalan. Orang itu Yesus, tapi mereka tidak mengenali dia. Yesus berkata pada mereka, semuanya yang terjadi pada dia sudah ditulis dalam kitab suci. Suddenly somebody walks with them. It's Jesus, but they don't recognize him. Jesus tells them, all that happened to him has been written in the Bible. Akhirnya mereka sampai di Emmaus. Mereka mengundang Yesus untuk mampir di rumah mereka. Ayo mampirlah kita makan bersama, ajak mereka. Yesus pun ikut masuk ke dalam rumah. Sebelum makan, Yesus berterima kasih pada Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil roti dan membelah-belahnya. Lalu ia memberikan kepada 2 orang itu. Pada saat itu, mereka sadar bahwa dia Yesus. Finally, they arrived at Emmaus. They visited Jesus to their house. Come in and let us eat together, they say. Jesus goes into the house with them. Jesus gives thanks to God for the meal. Then he takes the bread and breaks it into several pieces. Then he gives the pieces to them. At the moment they realize that he is Jesus. Tetapi Yesus sudah tidak ada lagi dengan mereka. Mereka segera pulang kembali ke Yerusalem. Di sana mereka memberitahukan pada teman-teman mereka tentang Yesus. Katanya, teman-teman, Tuhan kita betul-betul sudah hidup lagi. But Jesus is no longer with them. Right away they go back to Jerusalem. They tell their friends about Jesus. They say, friends, our
our Lord has really come to life again. Tiba-tiba Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat terkejut. Yesus berkata, "Ini aku, guru kalian." Sekarang mereka semua gembira dan senang. Mereka tahu Yesus sudah hidup kembali. Suddenly, Jesus stands among them. They are frightened. Jesus says, "It is I, your teacher." Now they all are happy and glad. They know that Jesus lives again. Terima kasih sudah membaca dengan saya. Dadah.